Canadian Tamil Marathi Laposal Uladayum, Canadian Tamil Sabu, Barrepa, Government Charity. My name is Siva Lando. I'm the immediate Consul of the Canadian Congress. The summer is supposed to be hosting today's event. There was a change in the last minute, so we'll be today throughout the program. However, I'm pleased to be the master of ceremony today. Since its inception, the Canadian Congress has been serving the Tamil community representing all of us at municipal, provincial, federal, and international level. Since it has been hosting the Tamil Heritage Month Raveena for the past 17 years, where we showcase arts and culture and achievements of Tamil Canadians. Before we start, I would like to acknowledge and give thanks to the land, the history, and ancestors, as most of us live in the GTA. We acknowledge the land we reside on the territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, Chapala, Humane, Shori, and Venkat people. It is now home for many diverse nations, including British people. We also acknowledge that the territory is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit and the Williams Treaty, signed with multiple Mississaugas and Chippewas band. Now, to bring light with us and chase away the darkness, we will move on to lighten the lamp to begin today's event. I would like to invite the following individuals to light the lamp to inaugurate our today's programs. U.S. Consul General, Mr. Baxter, Dr. Shannon Samuel, Mr. Nathan Rajasingham, Mr. Rajendran Mr. Dishan Raja, Dr. Mira Singakon, Mr. Nada Japalan, Mr. Sundaramurthy Masudan, Mr. P. Mesa. We kindly ask all of you to come forward to light the lamp to begin today's event. May I kindly request everyone to rise for the national anthem and Tamil Taivatu. I kindly request everyone to remain standing for a moment of silence following the singing. And please invite Ms. Nishika Swaminathan, Ms. Pooja Devadas, and Ms. Vishwavika Vimalanathan to sing national anthem and Tamil Taivatu. Nishika is a music student. She has been learning Carnatic music and violin from the age of 7. She has completed her grade 6 examinations in violin and vocal. Vishwavika Vimalanathan is a talented student at national, not only dominates in pole vault, but also pursuing studies in pure science. Pooja is a first-year nursing student at Toronto Metropolitan University, a seamlessly blends the academic journey with a background in dance and music.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Nirshika, Pooja, and Vishwika to sing national anthem and commit their vows. Thank you, Nishika, Pooja, and Vishwika. Please remain standing. Let us use this silent minutes to spread positivity and wish for peace and harmony. Let us also remember the people who paid the ultimate price in search of freedom, peace, and harmony around the world.
Thank you. Please be seated. To kickstart our event, we have a cultural dance performance. This dance performance is presented by Srimati Vanita Kugitham's Kalekoli Academy. The performers are Vastika Raveena, Kartika Pusparaja, Anika Pasika. Please join me in welcoming our dancers. Tam bhim tarita jhanjanuta kitata. Tam bhim tarita jhanjanuta kitata. Kena kujam bhimita kitata. 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 Tarita dhanata jhanutata. Mamarita sani vamapanita. 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 Di tom nam sari gamari ri sa ni va sa ni pa pa ta di tom nam ta di tom nam ta di tom nam ni sa ri ni sa ma pa ni ma pa ni sa ni sa ta di tom nam ta di tom nam ta di tom nam ma ri ni pa ma ri sa ma ga ma pa ni ta. Jhanjanuta kitata. Kena kujam bhimita kitata. Bhim tarita jhanjanuta kitata.
உரிமை எங்கள் தனி பெருமை உழவர் திருநாளா இது தமிழர் பெருநாளா வள்ளுவர் குரல் தந்த முக்கனி சுவை கொண்ட முத்தமிழ் புகழ் நாளா தமிழ் புத்தாண்டு திருநாளா Thank you so much. At this time, I would like to invite the President of the Centennial Congress, Ms. Raveena, Rajasingham, for the remarks. Raveena Rajasingham is a highly accomplished professional with a wealth of experience in both clinical and academic areas. Raveena is also an active member of various Tamil associations, demonstrating her commitment to the community and a passion for promoting diversity and cultural understanding. Raveena is also our first female president of the Centennial Congress. Please welcome Ms. Raveena Rajasingham. வணக்கம். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். அவருடன் நன்றி. நீங்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு வந்து எங்களோட இந்த ஈவினிங் செய்திருக்கிறதுக்கு நன்றி. என் பேச்சு ஆங்கிலத்தில் உங்கள் அனுமதியுடன் நான் தொடர்கின்றேன். Good evening, our esteemed guests and cherished members of the Canadian Tamil Congress. To our special guest with us today, U.S. Consul, Mr. Baxter Hunt, and Ms. Lily Thayer, the Vice Consul, and Mr. David Tolbert from International Human Rights Lawyer. Welcome to Canadian Tamil Congress. As we gather here tonight to celebrate Tamil Heritage Month, I am filled with a profound sense of gratitude and warmth. Every year, we host this event on a grand scale, inviting a wide array of guests to join in our celebration. However, this year we've chosen a different path, an intimate gathering, which is always a great way to connect with each other. In these smaller, more personal gatherings, we find the strength and connection that fuel our collective spirit. Tonight, each of you here represent the core of our community, the very essence of what makes CTC a family. Your ongoing support and dedication are the reasons we have thrived and will continue to do so. Despite the recent challenges, I like to recognize and appreciate a number of individuals to their leadership
dedication, and resilience. Of course, our Executive Director, Mr. Dan Raja, our staff, Ms. Nivedita Sivasodi, our Board of Directors, Vice President Mr. Shanmuhamadiwil, our Secretary, Mr. Nalam Singham, our Treasurer, Mr. Thirukumaran, Ms. Shahila Shankar, my other female counterpart, Mr. Dilsha Raja, our advisory board, Mr. Sivan Elango, and immediate past president, Dr. Shantakumar, who also was a past president of Canadian Tamil Congress. Thank you all for your dedication and service to CTC. I also like to thank the past president and past advisory committee member, Mr. Rajasingham, for his long-time commitment and service to CTC. As we reflect on the significance of Tamil Heritage Month, recognized and celebrated in Canada every January, we also celebrate traditional harvest festival, Pongal. This convenience is a beautiful reminder of our roots and the rich cultural heritage we carry forward in Canada. Our community, having grown to one of the largest and most vibrant Tamil diaspora in Canada, stands as a testament to our resilience, unity, and strength. The objective of Tamil Heritage Month are manifold and meaningful. We celebrate the richness of our language and literature, our traditions, arts, and culture. We try to educate Canadians from all backgrounds about our history and heritage. We take pride in highlighting the achievements of Tamils in various fields, both historically and in contemporary times. This month is also an opportunity to reflect on our growth, prosperity, and the importance of cherishing our roots and history. As bearer of one of the world's oldest and most unique languages, we have a rich cultivation and culture to share and preserve. The Canadian Tamil Congress has always been more than a cultural organization. Our commitment extends to various regimes, including advocacy, humanitarian aid, and community development, both here in Canada, back home in Sri Lanka, and also in Tamil Nadu, India. Since our inception in 2001, CTC has been at the forefront of championing the rights and welfare of Tamils. We strive to be a voice for the voiceless, a support for those in need, and a bridge between our rich heritage and the diverse Canadian society. Our efforts have not only fostered greater understanding and appreciation of Tamil culture in Canada, but also have made differences in the lives of countless individuals. One of our main objectives at the CTC is to bring justice to our Tamil community. We will be utilizing all our resources to achieve this goal. I want to firmly state this here tonight. We are not a community that gives up on our endeavors. We will persist until we attain justice. As we move forward, our mission remains steadfast to advocate, to educate, and to celebrate. We are dedicated to advancing both our pre-building and justice efforts concurrently in the future. We recognize that our initiatives might sometimes lead to discussions and debate.
This, however, is the essence of vibrant, democratic community. Through dialogue and mutual respect, we find common ground and heritage, and to build stronger bonds. As Tamils, we share more than just a language and heritage. We share a journey of resilience and hope. This is shared experience that binds us together and drives us to be exemplary in our actions and commitments. In closing, I extend my deepest gratitude to each of you for being here tonight. Your presence is not only a support to the Canadian Tamil Congress, but also a shining example of our united spirit and dedication to our heritage and community. A special thanks to our volunteers, performers, and all the media, especially Charles Circle being here tonight. Thank you so much. Of course, our supporters here today and throughout our journey. It means a lot to us. I like to end by saying Nandri, Nandri, Nandri. And thank you for contributing and continuing to be the pillars of strength for CTC and for joining us in celebrating our rich heritage. Here's to many years of unity, growth, and success. Thank you so much. Thank you, Raveena and Rajasingham, for your remarks. Since inception, CTC is dedicated to advocating for Tamil community living both here and in Sri Lanka. At this time, I would like to direct your attention to a video screen for a presentation by the Canadian Tamil Congress. Please welcome Mr. Rajendran. எதிய தமிழுக்கும் இனிய தமிழ் உறவுகளுக்கும் மாலை வணக்கம். பொருளல்லவரை பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்லது இல்லை பொருள் என்பது ஐயன் வள்ளுவன் வாக்கு. CTC is proud to introduce Made in Mullaitivu, a brand we launched making a significant step towards establishing our own industry. This initiative is not just a commercial venture. It's a powerful movement to empower Tamils in North and East financially. As we gear up on this further, we are thrilled to present a special fashion show. This event is now more than just a display of fashion. It's a celebration of skill, culture, and empowerment. The highlight of the shows are a collection of handloom sarees, each a testament to the craftsmanship and dedication of the women we support. Through this initiative and the fashion show, we aim to showcase the talent and resilience of these women, bringing their work to a broader audience and contributing to their financial independence. Join us as we unveil these beautiful creations, each saree telling a story of tradition, perseverance, and empowerment.
கொடிய பின்புலங்களில் இருந்து வெளிவர வழி தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த நம் தாயக உறவுகளுக்கு கைகொடுக்கும் முறையில் கனடிய தமிழர் பேரவை பல முன்னெடுப்புகளை செய்து வருகிறது. போர் முடிந்து சில ஆண்டுகளில் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் கட்டியெழுப்ப அது பற்றிய ஒரு ஆய்வு நடத்த கனடிய தமிழர் பேரவை மாநாடு ஒன்றை நடத்தியது. இம்மாநாடு 2017 ஆண்டில் டொரண்டோ மாநகரில் இந்த மண்டபத்திலேயே நடைபெற்றது. சுமார் 30 துறைசார் வல்லுநர், கல்வியாளர், தலைவர்கள், குமுக ஆர்வலர், பொறியியல் நிபுணர் என தாயகத்திலிருந்து பலர் வந்து இதில் கலந்து கொண்டனர். அந்த மாநாட்டின் முடிவாக வடக்கு கிழக்கு பொருளாதார மேம்பாட்டு நடுவம் நார்த் ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அல்லது நீட் சென்டர் என்கின்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. சுயாதீனமாக இலங்கையிலே இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டது. வடக்கு கிழக்கில் உள்ள தமிழ் மக்களின் தொழில் முயற்சிகள், முதலீடுகள், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழருக்கு முதலீட்டு வழிகாட்டல் போன்றவற்றை நோக்கமாக கொண்டு இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. பல தொண்டு பணிகளையும் நிதியுதவிகளையும் தாயக தமிழ் உறவுகளுக்கு கனடிய தமிழ் பேரவை செய்து வருகின்ற போதிலும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான பாரிய முதலீடுகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் நம் தாயக உறவுகளின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப மிக முக்கியமான தேவை என்பதை உணர்ந்து பல திட்டங்களை கனடிய தமிழர் பேரவை முன்னெடுத்து வருகிறது. வடக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் உறவுகளின் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை சந்தைப்படுத்தவும், தரம் உயர்த்தவும், வலுவூட்டவும் மேலும் முல்லைத்தீவு என்ற செயல்பாடு கனடிய தமிழர் பேரவையால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த செயல்பாட்டினூடாக வடக்கு கிழக்கில் தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்கள் வெளிநாட்டு சந்தை வாய்ப்பை பெறுதல், உலக தரமாக்கல் மற்றும் வழிகாட்டல், புதிய உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகள் நிறுவனங்களை உருவாக்க உதவுதல் போன்றவை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் முக்கிய அங்கமாக முல்லை கைத்தறி நெசவு முன்னெடுப்பை குறிப்பிடலாம். அங்கே பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் மிக இலகுவாக செய்யக்கூடிய தொழில் முயற்சியாகவோ அல்லது கைத்தறி நிறுவன ஆலைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கனடிய தமிழர் பேரவை இந்த உற்பத்திகளை கனடாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து சந்தைப்படுத்த உதவி வருகின்றது. அவர்களின் தயாரிப்பில் உருவான சேவைகளையே இன்றைய ஆடை அணிவகுப்பில் கண்டு கழித்தீர்கள். நான் அணிந்திருக்கும் ஆடை கூட அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருந்தான். அத்தோடு முல்லைத்தீவு நகரிலே உள்ளூர் உற்பத்திகளையும் சேவைகளையும் காட்சிப்படுத்தி விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையத்தை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக கொள்வனம் செய்வர்களும் உற்பத்தியாளருக்கும் ஒரு பாலத்தை அமைக்க இப்போது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. முல்லைத்தீவு நகரின் மையத்தில் புதிய கட்டடம் ஒன்று இடைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்பாடுகள் விரைவில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன. தொழில்முறை விவசாயத்தையும் விவசாயத்தில் நவீன செயல்முறைகளையும் புகுத்தலும் கனடிய தமிழர் பேரவை 2 பண்ணைகளை உருவாக்கி சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக திருவண்ணாமலை தென்னன் மரவழியில் அமைந்துள்ள 20 ஏக்கர் நிலத்தை கொண்ட பண்ணையானது புவியியல் இயல்பில் தமிழர்களின் நிலங்களை பாதுகாக்க மிக முக்கியமான இடத்திலே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பண்ணையிலே ஆடு வளர்ப்பு மற்றும் அது தொடர்பான பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது அங்கே நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைக்கும் மிக முக்கியமான வரலாற்று தளத்திலே இப்பண்ணை அமைந்திருப்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அதுபோலவே மட்டக்களப்பில் திராய்மொழி என்ற பகுதியிலே கேரளா வெர்டிகல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபார்ம் என்கிற பண்ணை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது. அங்கே மாதிரி உரிமை வளர்ப்பு மற்றும் இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு என்பன செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் வாயிலாக உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு மாதிரிகளை உருவாக்கி நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் புதிய விவசாய வழிமுறைகளையும் அறிமுகப்படுத்தல் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும் முல்லைத்தீவு செயல் திட்டத்தில் பல உள்ளூர் நிறுவனங்கள் தற்போது இணைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக முல்லை மில்ஸ் ப்ராடக்ட், அச்சு டெக்னாலஜி, எஸ்பிகே ராக், அதிதி ஹேண்ட்லூம்ஸ், ஆஷ்ரம் ஹேண்ட்லூம்ஸ் மற்றும் தென்னை கொக்கோ போன்ற நிறுவனங்களை இங்கு குறிப்பிடலாம். இந்த முன்னெடுப்புகள் பற்றிய
ஒரு சிறிய காணொலி ஒன்றை இப்போ காண்போம். வணக்கம், நான் ஷௌமி ரவிச்சந்திரன். நாங்கள் 1.5 வருட காலமாக இந்த கைத்தறி தொழிலை இப்போ நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுற உற்பத்தி பொருட்களை நாங்கள் கனடியன் தமிழ் பேரவை அமைப்பு ஊடாகவும் மற்றும் மேடின் முல்லைத்தீவு அமைப்பினூடாகவும் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கனடியன் தமிழ் பேரவைக்கும் மற்றும் மேடின் முல்லைத்தீவு அமைப்புக்கும் அக்ஷரம் உமன் ஹேண்ட்லூம் ஊடாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறதோடு எங்களோட தொழிலாளர்கள் ஊடாகவும் உங்களுக்கு நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நான் யோகேஸ்வரன், நீட் சென்டர்ன்ற ஒரு டைரக்டராக இருக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு மாடல் ஃபார்மாக இந்த முருங்கை செய்ய யோசிச்சிருக்கோம். என்றால் இது மக்களுக்கு பிரயோசனப்படும். இந்த அதிகமாக முருங்கை இங்கே காய்க்கு மட்டும்தான் எடுக்கிறோம். இலையிற பெறுமதி இதை பற்றி இங்கே மக்களுக்கு அந்த அறிவு குறைவு. அவை இது ஒரு மாடல் ஃபார்ம் ஆக்கி அதன் மூலம் மக்களுக்கு காட்டி அவர்களும் இதை செய்ய வச்சு அந்த பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு அவர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நாங்கள் இந்த மாடல் ஃபார்ம் கூட செய்யலாம் என்று நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். தமிழ் காங்கிரஸுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறுவோம் என்ற இந்த திட்டத்தைக்கு அவர்கள் உதவி செய்வதற்காக நிச்சயமாக நாங்கள் நினைக்கின்ற இது ஒரு வெற்றி அளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். கனேடியர் தமிழர் பேரவை அமைப்பினரால் உருவாக்கப்பட்டு தற்பொழுது நடாத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பண்ணை சம்பந்தமான ஒரு தொகுப்பு. திருகோணமலை மாவட்டத்தில் தென்னவரவாடி கிராமம் என்னும் ஊரில் தான் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரில் இருந்தவர்கள் யுத்த காலத்தில் இடம்பெயர்ந்து மீள குடியமர்த்தப்பட்டவர்கள். குடியமர்த்தப்பட்ட போதிலும் இங்கு வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனையால் இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியோடு வந்தார்கள். இந்நோக்கத்தை கருத்து கொண்டு இந்த பண்ணையை உருவாக்கினால் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த பண்ணை உருவாக்கப்பட்டது. பொருளல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருளல்லது இல்லை பொருள் என்கிற ஐயன் வள்ளுவனின் திருக்குறளுக்கு மீண்டும் வருவேன். ஒரு பொருளாக மதிக்கத்தகாதவரையும் மதிப்புடையவராக செய்வதாகிய பொருள் அல்லாமல் சிறப்புடைய பொருள் வேறு இல்லை என்பது இதன் பொருள். ஒடுக்கப்பட்டு வலிகளோடும் நம்பிக்கையோடும் நீண்ட நெடும் இருளின் விடியலுக்காக காத்திருக்கும் நம் தாய் தமிழ் உறவுகளின் வாழ்வில் ஒளி கொடுக்க சிறு பொறியாய் நாம் இருத்தலே இந்த வள்ளுவனின் பொருளாகும். தாயக உறவுகளின் இன்றைய முக்கிய தேவை என்ன? புலம்பெயர் தமிழர்களாக நாம் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடியவை எவை? ஒரு வலுவான எதிர்காலத்தையும் தமிழ் தேசத்தையும் கட்டியெழுப்ப நாம் அனைவரதும் பங்களிப்பு என்ன? மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய, புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய இந்த கேள்விகளுக்கான மிக இலகுவான பதில் தாயகத்திலே தமிழரின் மரபு வழியான வாழ்விடங்களில் அவர்களுடைய இருப்பை உறுதி செய்தல் என்பது மட்டுமே. இந்த பதிலை கனடிய தமிழனாக இருந்தாலும் இப்போ களத்திலே அவர்களோடு நெருக்கமாக பயணிக்கும் ஒருவனாக நான் உறுதியாகவே கூறுவேன். அதற்கு வழி செய்யும் வகையில் பொருளாதார மேம்பாட்டை உருவாக்கி தமிழர் பகுதிகளை பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு கொண்ட இடங்களாக மாற்றுதல் வேண்டும். தாயக உறவுகளின் இருத்தலை உறுதிப்படுத்தவும், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்கவும், அவர்கள் சுதந்திரத்தோடும் சுயமரியாதையோடும் வாழ வழிவகுக்கவும் பெருமுயற்சியோடும் முழுமனதோடும் அயலாது செயற்படும் கனடிய தமிழர் பேரவையின் திட்டங்களின் பங்காளரான தங்கள் அனைவருக்கும் தாயக தமிழ் உறவுகள் சார்பில் மிக்க நன்றி. தொடர்ந்தும் தங்கள் பங்களிப்பையும் ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டலையும் பணிவாக வேண்டியிருக்கின்றோம்.
எனது பெயர் துரைரத்னம் ராஜலட்சுமி கிருஷ்ணன், தாயகத்திலிருந்து வருகிறேன். தமிழியர் நாம் உயர்வோம், தமிழியர் நாம் உயர்வோம். நன்றி, வணக்கம். Today we have an international human rights lawyer and our war crime prosecutor David Tolbert with us. David Tolbert has a distinguished record of human rights litigation and experience in the international arena and US courts. He served 4 years from 2004 to 8 as the Deputy Chief Prosecutor at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, where he worked to bring justice individuals responsible for violation of international human rights law in the former Yugoslavia. His detailed profile is on the table. At this point, he is going to talk to us briefly, and after the dinner, we will have more time with him in the form of Q&A. At this time, I'd like to welcome Mr. David Tolbert. Thank you very much, and I appreciate the opportunity to speak here. I will do my best to explain international justice and address some of the complexities of international justice and how it operates, which is quite often very different from domestic courts and processes. If I turn to our topic today, we want to if we want to have peace and order in society, justice is essential. At the heart of ensuring peace and justice is accountability. By accountability, I mean that those who have violated the law, and they must face the bar of justice and penalties. I will be focused tonight broadly on the very serious crimes, abuses, and violations some of you and their families and loved ones may have experienced some of this. They deserve justice. Essentially, the law acts to prevent or sends a signal that there are serious consequences for violating the law, and that is imprisonment. Thus, for our discussion tonight, I will focus on atrocity. Sort of an atrocity you had that year. Is that going to be okay? Okay. I'm going to focus on atrocities and very serious crimes. Although accountability also applies for other violations, failures to not address lesser crimes, these may bloat into much greater impunity. However, tonight I will do my best to explain how international law, and particularly international courts, and namely the International Criminal Court, or the ICC, and the applicable laws and procedures which they follow. Or put another way, we will discuss the current law and atrocity crimes, not what we want the law to be, but how these processes work and how the law has worked thus far for serious crimes, including where the law either does not apply to victims or fails. Moreover, in some cases, justice does fail, when the perpetrators are not brought to justice and the result is impunity. Impunity undermines the law and opens the door for further impunity and the door for more violations and atrocities in a vicious cycle. Put another way, if you want to stop the killing and the destruction and the terror of war, abuses, crimes, sexual violence, and creating more havoc, our principal weapon against abuses, violations, we must ensure justice. That is what buttresses peace. Nonetheless, international justice and its compatriots, which I'll discuss
discuss in more detail, as well as complementary justice and national measures are essential for a society to face its past and abuses. In the current era, with the development of international courts, there are some established bulwarks of the fight against impunity. Our developments have also developed, such as truth commissions, reparations, addressing sexual violence, abuses of children, and in many countries, there is great suffering for this. If we look at the first serious international attempts in modern times following World War II, was the Nuremberg Tribunal, which dealt primarily with high-level Nazi leaders and was tried by those allied countries, primarily Western countries. Another tribunal was established in the Far East, and modeled also on Nuremberg. These two tribunals established a very important lineage. But it should be noted that very little in international tribunals, or very much accountability at all, on the international claims for decades following Nuremberg. Little was done on the international level leading up to Srebrenica. Many of you are probably familiar with the massacre in Srebrenica in the former Yugoslavia. And I worked on this in terms of trying to bring the perpetrators to justice. The ground really changed in the 2000s with the atrocities in Yugoslavia and Rwanda, as I mentioned, which we saw on our television and radio in real time, the horrors and genocide. These efforts led to setting up international tribunals in Rwanda, where there was this genocide where they were killed on the basis of ethnicities. Tutsis being killed largely by Hutu. Moreover, the killings and destruction in Bosnia and Herzegovina appear on television across the planet. Following the development of the ad hoc tribunals, the Yugoslavia and Rwanda, other international crime tribunals were also established. Kosovo, Bosnia, Lebanon, and others. These courts are often called hybrid tribunals, as they are made up of both international and national judges on the same bench, which is an attempt to fuse national and international law and judges and personnel, with successes in some cases and some less efficient than others. The major breakthrough, and I think the primary focus of my discussion, was the creation of the International Criminal Court, which has a much wider jurisdiction and is a permanent court established by many states, although some states, key states, have not joined, including the United States. However, there are a number of aspects of the International Criminal Court, including its jurisdiction and the crime it adjudicates and its impact, and I'll discuss that momentarily. I want to make clear that the International Criminal Court should not be confused with the International Court of Justice, which delivered this important judgment yesterday. And I'll come back to that. The International Court of Justice adjudicates conflicts or cases between states or countries, not individuals. The crimes that are on the books and that are applied for these, what are called atrocity crimes, are legally defined and adopted by the United Nations and by virtually all states, even if they don't follow them. The principal crimes that are applied by the ICC and also
broadly overlap with the International Court of Justice is the crime of genocide, which is often referred to as the crime of crimes. It was adopted in 1948 by almost all countries in the aftermath of World II, following the massive murders of Jews and groups by the Nazis. It has been applied in many contexts, particularly in the former Yugoslavia, when the ICTY held accountable Serbian leaders for the murders of thousands of Bosnians. A number of convictions were handed down on the basis of genocide. The crime of genocide outlaws the following acts, which was based on Raphael Lemkin's work, the lawyer who focused on the Armenian genocide and the Holocaust. He campaigned for the convention to outlaw and punish those who committed acts that intend to destroy and killing people of a racial, religious nationality, causing very seriously bodily and mentally harm the group, and obviously many deaths. The elements for applying genocide are deliberately inflicting on groups that bring about the physical life of the group, imposing the measures to prevent births in the group. This is for, unfortunately, a number of countries, and certainly goes into the situation in Gaza and the Middle East right now. A second element is imposing measures intended to prevent births within the group, also forcing, transferring groups, children to another group. Other violations are conspiracy to commit genocide, incitement to commit genocide. There is frequently use of the term genocide by both experts and the general public. But as I said earlier, it is much more difficult to prove. So we often see the term genocide thrown around. But you have to meet the elements. As I mentioned earlier, you have to prove the intent to destroy that group. That is a very high bar. And at the Yugoslavia Tribunal, we had many people killed, murdered, and so forth. As I mentioned earlier, the only one that we were able to prove genocide was the killing of these 8,000 Bosnians in Serbia over 2 days in 1984. As you may have heard, the recent litigation regarding South Africa bringing a case against Israel for its activities and killings in Palestine in the International Court of Justice. This decision came out last night, so it's a very important decision. It ordered the Jewish state, Israel, from continuing its killing and destruction in Palestine. That is not a binding rule, but it is a very important point in this discussion. And we need to ensure that this conflict stops and those who have committed these terrible crimes on both sides indirect. The process, as I say, is very different from the ICC, but I think it's worth keeping your eye on the discussion and the decisions. It will not put people into prison, but it will possibly cause financial reparations and other important steps. Turning to the crime against humanity,
which is one of the key factors in international justice. These are attacks that are widespread or systematic violations against any civilians. That is important as it goes over a different terrain than genocide. These crimes against humanity are part of a widespread, as I said, or systematic attack against the civilian population. And I would note and underline that this is to protect civilians. War crimes, which are also an important element in the prosecution of those who committed these atrocity crimes. And when I say atrocity crimes, I mean war crimes, genocide, all the other ones that I mentioned. War crimes are violations which are prescribed by the 1949 Geneva Conventions, which protect victims, those who are protected, wounded in the armed forces, those wounded on land and sea, prisoners of war, civilian persons. Failure to follow these rules are subject to prosecution and have committed atrocity crimes. I turn now to something that I think is important, particularly for your thoughts and your processes. The International Criminal Court was established in the situation of Sri Lanka. It has not joined the International Criminal Court, which leaves it outside of this important institution. Thus, by not joining the International Criminal Court, the opportunity of the ICC investigating violations cannot go before a court, the International Criminal Court for Justice in other countries and for other states. This seems to be a loss for the many countries that have not adopted the International Criminal Court. And I think Sri Lanka is obviously in that situation. In terms of the rules of the International Criminal Court, individuals can be charged for violations of the Rome Statute, that is the law that's laid down in the treaty, as long as the individual is a citizen of the state that is ratified in the Rome Statute. Thus, if the state of Sri Lanka, and only the state, can change this only by ratifying the International Criminal Court. Otherwise, he or she would not be subject to the jurisdiction of the court. Only states that have joined the International Criminal Court can participate in its processes, except as witnesses if called into court, but not as parties. Individuals can, of course, advocate from the outside. I understand the desire for justice regarding massacres and the things that have happened in Sri Lanka. However, the route for accountability is really the only avenue that we have as the International Criminal Court. Obviously, the government has not joined the ICC. Thus, there is no path to get there at present. I understand that there have been requests, but at this point, there does not seem to be an opening. As I understand the situation in Sri Lanka, to start participating in the Rome Conference, along with a lot of other states, including the United States, have not ratified the statute. Thus, Sri Lanka is outside the ICC, so it's not able to participate and have directly with the ICC. The ICC is a very important institution for the reasons I said at the beginning, to fight impunity, to ensure that those who are committing these crimes, that is the value of the fight against impunity. I would say just a few words
further about the ICC. There's little hope in trying to have a change in the process or process of investigation. Instead, it may be useful. I've worked on a number of these issues. And those are steps like truth commissions, reparations, and other processes, which may help to bring some accountability for these massive crimes. In closing, I would hope that this talk will help you in understanding the International Criminal Court, its importance, and of course the issues that make it difficult domestically and with the court. But I think it is important to find ways to find impunity. The ICC is an element, and the broadest one that we have now. So I've cut my presentation down. I'm going to give you a couple more hours and I'm going to stop because I realize people are hungry, and I'm thankful for your forbearance at this time of night, and I'm willing to take questions as needed or talk to you later. So thank you very much. As we honor him, I'd like to welcome Nishika Swaminathan to present the instrumental performance.
special guest from Jaffna, Sri Lanka, Professor R. Surenthirakumaran. He is the Dean of the Faculty of Medicine at Jaffna University at this time. I'm pleased to welcome Professor R. Surenthirakumaran to say a few words. Thank you, Mrs. former President, immediate past President. And again, I'm the President, again, Consul, and David Tolbert, Human Rights Lawyer, other distinguished past presidents. It's nice to meet. I was here in 2017 during the Consul, and also we were here at the mission. So Tulsi mentioned that the delegation came. Here we had a conference for 3 days and discussed previously. Today I'm here as part of the Dean of Faculty of Medicine. I'm going around and visiting various faculties, universities. I was at University of Toronto, then Manitoba, and then my Consulates University, and the TMQ, and then tomorrow I'm going to Saskatchewan, and after that I'm going to the US to visit. So I'm here to request by many colleagues I know very well about CDC and many activities, that particularly that during the crisis time, providing many medication and supply, and also some of these economic development work back home. But as a kind of global community, I want to present here to say some of these things as a kind of organization working globally to consider the future of our community. I know this, we have to tackle this as not my area, but this violence, humanities and the crimes, and the humanity and all. But at the same time, as a community, that we need to see how we can progress and then to become a kind of a community to be the successful compete with other global communities. So the very important thing, one of the outcomes, there are so many adverse outcomes our community face, but one of the good outcomes that we need to see. Before coming here, I met a professor, he's one of our diaspora. So very successful professor at the University of Birmingham. He's a professor of gynecology. He does a lot of research, many millions of 30-40 million pounds worth of research, and one of the largest trial for these save the mothers, particularly or postpartum and this. He met me at my office in Jaffna. But he said that most of the time people say this is a right trade, but for our community, you could say this is a right gain. So our community moved away globally and doing very well in many places. And we have people, successful business people, successful academics, political leaders, and then many vice chancellors, dean, and top positions. So then we have a great network, and we build our relationship. So then the main problem of society, what we have, is all common for all the community underwent this kind of a protracted civil war more than 30 years. That to our society living there, most of them lost their hope. So you can see those who are working. And when you go and say, they will say, they don't have this, that, so it's not possible for us to do this kind of mentality. Because they underwent and showed many failures, and also then the post-traumatic and mental health stress. So they need to come out from that. So there's a lack of loss of hope.
And then second thing is lack of imagination. So when they do something that they can progress, what sort of prosperous in front of them, then at what level they can move. So then, as a community, we should produce more models, and then the skill development, and also providing some sort of support for them to come out of all these things. So, was as a kind of a university, particularly we have University of Jaffna, now the University of Khmer, and also the Eastern University. The university's role is not producing graduates or some kind of tertiary education. University has to contribute for more kind of a research, advanced research, and they have to work with these, engage with the communities. So universities all over the world, now they have changed last 2 decades, and they are the people contributing economically and create more innovations, research, and also commercialization. So I can say one example. One of our Jaffna graduate, now he is working at the Cambridge, and he invited this batteryless sensor that used in the aeronautic field, and also now that even medical field to track all these aeronautic field. They started using the track the baggages. Then now we're using these tools to know the check, and now they are using these things in the operation theater. So he started to work with the Cambridge University. Is using the opportunity to develop his 10 million business. Now he's moving to 100 million business. So we know that a lot of our people, diaspora, and who are doing very good job, and particularly post-war situation, there are a lot of livelihood opportunities and things. But we need to move away. We have to build up big businesses, and then we should have kind of a global impact, and we have to compete with these other successful businesses. So that may be related to the health, or maybe agriculture, or fisheries, or education, or tourism. We need to think about that, build up massive businesses, innovative, and that value adding. So when we have a kind of a small product, so that should bring many dollars. So we have to think about that way, so that we as a community, we have a lot of experts. So my visit to all these universities, the skills and technology, most of the second generation, they are studying there. So we want that generation to mix with our young generation, working there and learning. So then these people work together and build up the common platforms that could bring more prosperous working relationship, cultural exchange. So this is I think that as a kind of academic, I think that's a way forward for our community to come out and show that we are a successful community, and then the world will look at us. So I hope that we could make it, and thank you for this organizing this event and giving me kind of a personal opportunity to share my thoughts. Thank you. To talk about more, I would like to invite one of the board of directors of the Canadian Congress, Mr. Rajendran to say a few words. Ladies and gentlemen, esteemed guests, as we gather here today to celebrate Tamil Heritage Month, I'm honored to stand before you on behalf of the Canadian Tamil Congress. Our organization, fueled by the passion of its members, strives to promote and preserve Tamil heritage in Canada. We have achieved remarkable milestones, but our journey is far from over. To sustain and expand our efforts, we need your support. Donations, both small and large, play a crucial role in empowering us to organize cultural events, educational initiatives, and community outreach programs. They will be used for advocacy and cultural efforts that bridge generations, community programs that amplify our voices, and fund our main 4 projects, namely the Canada Particular Friendship Farm,
the Tengamaravari project, the Dayhook Science Lab, and Made in Mullaitivu to empower women in Sri Lanka. We understand the significance of every dollar you donate, and we assure you that your donation will be utilized cautiously and making a meaningful impact. It's not just about the amount, it's about the collective strength of our community coming together to celebrate and create positive change. We encourage you to open your hearts and contribute to our cause. Together, we can build a stronger, more connected community for our next generation. If you haven't joined as a member yet, we encourage you to become a member. And thank you for your time, your presence, and your consideration. Let's write the next chapter of our journey together. Thank you. Next, we have a speaker from the Tamil Muslim community, Mr. Asmin Ayo. He is the member of Sri Lanka Muslim Expatriate Council. Please join me in welcoming Mr. Asmin Ayo to say a few words. Welcome. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு வாய்ப்பளித்த பல்வேறுவனை புகழ்ந்து கொண்டு கனடிய தமிழ் காங்கிரஸ் அதனுடைய நீண்ட வரலாறு, அது இதுவரை காலமும் நிகழ்த்தி முடித்திருக்கின்ற சாதனைகள் குறித்தெல்லாம் நாங்கள் இந்த இடத்திலே விரிவாக பார்த்திருக்கின்றோம். அதிலும் குறிப்பாக மிக முக்கியமான ஒரு விடயம், அவர்களுடைய அனைவரையும் அரவணைத்து செல்கின்ற ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு தன்மை மிகவும் பாராட்டுதலுக்குரியது. அதிலும் குறிப்பாக இலங்கையில் தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் என்ற வகையிலே மலையக தமிழ் மக்களையும் இலங்கை முஸ்லிம் மக்களையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்கின்ற கனடிய தமிழ் காங்கிரசினுடைய அந்த நிலைப்பாட்டை இலங்கை முஸ்லிம் மக்கள் சார்பாக, குறிப்பாக கனடிய தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லிம் மக்கள் சார்பாக நான் வரவேற்று அதை அங்கீகரித்து அதனை ரெகக்னைஸ் பண்ணுகின்றேன் இந்த இடத்திலே. அதிலும் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை மாத்திரம் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். விடுதலையை வேண்டி நிற்கின்ற ஒரு சமூகம் தன்னை பலமாக பலப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அனைத்து வழிகளையும் அது தேட வேண்டும். அந்த வகையிலே இலங்கையிலே தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் என்ற அடையாளம் எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற பொழுது அந்த விடுதலை போராட்டம் மிகவும் பயனுறுதி வாய்ந்ததாக, மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு போராட்டமாக இருக்கும். அதற்கான முயற்சிகளை கனடிய தமிழ் காங்கிரஸ் மேற்கொள்வது மிகுந்த மன மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும், எதிர்காலத்திலே அது ஒரு காரிய இலக்கை, ஒரு வெற்றியை அடையும் என்ற அந்த நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்துகின்றது என்ற அந்த வாழ்த்து செய்தியை இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு அனைவருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். We are almost come to the end. At this time, I would like to call on the board of directors, Mr. Rajasingham, to come and say a word of thanks. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Good evening, everybody. On behalf of the board of directors of the Centennial Congress, I would like to thank you all for coming for this event. நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்று அல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. நன்று அல்லாத பல விடயங்கள் வெளியிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே எங்களது செயல்பாட்டினை புரிந்து கொண்டு நன்றியுடன் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
Thank you to the administrations of the Centennial College for providing us with the space to hold this event. Thank you, Mr. David Tolbert, for being here with us for a conversation and a questions and answer sessions. எமது நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலேயே தமிழ் தாய் வாழ்த்து மற்றும் கனடா தேசிய கீதம் பாடிய பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வரவேற்பு நடனம் ஆடிய நடன ஆசிரியை வனிதா வீரேந்திரன் அவர்களின் மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியை அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. மேலின் முளைத்தீவு பிரசன்சோவில் பங்கு பெற்றிய பெண்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி துஷ்யந்தன் தாயகத்தில் இருந்து வந்து அங்குள்ள நிலைமைகளை எங்களுக்கு விவரமாக எடுத்து கூறியமைக்கு மிகுந்த நன்றிகள். வாத்திய இசை தந்த செல்வி இலக்ஷிகா சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும் தாயகத்தில் இருந்து வந்து எங்களுக்கு அருமையான ஒரு உரையாற்றிய டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் அவர்களுக்கும் எங்களது தமிழ் இஸ்லாமிய நண்பன் அஸ்வின் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஊடக நண்பர் தமிழ் நேரம் சார்ல்ஸ் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இங்கே நான் அறையில் நன்கு கொள்ளாமல் விட்டிருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து எனது நன்றியை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தம்பி இந்த யூடியூப் தம்பி அவர் தந்த பேரை சொல்லணும் சொல்லிட்டு நன்றி. மற்றும் மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு வருகின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.